Okay, next topic biogeochemical cycle, nutrient cycle. A exchange of nutrients between organisms and their environment is one of the essential aspects of an ecosystem. All organisms require nutrients for their growth, development, maintenance, and reproduction. Circulation of nutrients within the ecosystem or biosphere is known as biogeochemical cycle and also called as cycling of materials. These are two basic types. Gaseous cycle, it includes atmospheric oxygen, கார்பன், நைட்ரஜன், இதெல்லாம் வந்து gaseous cycle. மண்ணில் வந்து படிஞ்சிறது வந்து செடிமெண்டேஷன். அப்போ செடிமெண்டரி சைக்கிள் எதுன்னு பார்த்தா இட் இன்க்ளூட்ஸ் த சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் phosphorus, sulfur and calcium which are present in the sediments of earth. ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராமேட்டிக் ஸ்கெட்ச் ஷோயிங் கார்பன் சைக்கிள். எப்படி கார்பன் வந்து கேசியஸ் தானே, இந்த டயக்ராம் கேட்பாங்க. 5 மார்க் கொஷனில் இந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும். நீங்கள் ஃபுல்லாக டயக்ராம் போட தேவையில்ல, இந்த பார்ட்ஸ் மட்டும் லேபிள் பண்ணணும். அட்மாஸ்பியரிக் CO2லேருந்து எப்படி ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு, ரெஸ்பிரேஷன், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ஃபாரஸ்ட் ஃபயரு, டிஃப்யூஷன், வல்கனிக் எரப்ஷன், எரிமலை குழம்பு, டிஃப்யூஷன். அப்போது கேஸஸ் ஃபார்மில் எல்லாமே மீண்டும் லிபரேட் ஆகிறது. இதெல்லாமே என்னது கார்பன் சைக்கிள் வரும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கார்பன் சைக்கிள் பார்க்க போகிறோம். ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டினில் அந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிட்டு எழுதணும். த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் கார்பன் பிட்வீன் ஆர்கானிசம் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் is known as the carbon cycle. Carbon is an inevitable part of all biochemicals and is substantially impacted by the change in global climate. Cycling of carbon between organism and atmosphere is a consequence of two reciprocal repeated process of photosynthesis and respiration. இது ரெண்டு மாறி மாறி நடக்கும், அதான் repeated process. The releasing of carbon and atmospheric increases due to burning of fossil fuels, deforestation, forest fire, volcanic eruption and decomposition of dead organic matters. The details of carbon cycle given below அப்படின்னு அந்த டயக்ராம் இருக்குது, நீங்கள் அதை வந்து ட்ரா பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு செடிமெண்ட்ரி சைக்கிளில் பார்க்கும்போது பாஸ்பரஸ் எல்லாமே என்னாகும், கீழே வந்து சாயில் செடிமெண்டேஷன் இந்த டயக்ராமில் பார்க்குறோம். அர்பன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபுட்டு, வெதரிங், குவானோ அப்படிங்கிறது வந்து அனிமல் வேஸ்ட் எல்லாம், அதாவது செக்ரிகேஷன் இந்த எக்ஸ்கிரீஷனில் வந்து வரக்கூடியதெல்லாம் டெட் அண்ட் டீகமேட்ரு இருந்து வரதெல்லாம் பாஸ்பேட் வந்து அப்படியே சாயிலே டெபாசிட் ஆகிரும். இட் இஸ் எ டைப் ஆஃப் செடிமெண்ட்ரி சைக்கிள். ஆல்ரெடி we know that phosphorus is found in எதுலாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த பயோமாலிகுல்ஸ் லைக் டிஎன்ஏவில் பாஸ்பேட் இருக்குது, ஆர்என்ஏவில் பாஸ்பேட் இருக்குது, அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் ஏடிபியில் இருக்குது, நிக்கோட்டினமைட் அடினைன் டை நியூக்ளியோடைட் பாஸ்பேட் அண்டு பாஸ்போலிபிட் மாலிகுல்ஸ் எல்லா லிவிங் ஆர்கன்ஸும் இது இருக்கும். அப்போ பாஸ்பரஸ் இஸ் நாட் abundant இந்த பயோஸ்பியர். அப்போ எங்கே இருக்குது, whereas a bulk quantity of phosphorus is present in rock deposit, marine sediments and guano, animal wasteலாம். நெக்ஸ்ட்டு அப்போ it is released from this deposit by weathering process. After that it circulate in lithosphere as well as hydrosphere. The producers absorb phosphorus in the form of phosphate ions and then it is transferred to each trophic level of food chain through food. Again death of the organism and degradation by the action of decomposes, the phosphorus is released back to the lithosphere. மறுபடியும் எங்கே போயிடுது, lithosphere and hydrosphere. அப்போ எல்லாமே என்ன ஆகும், செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் தானே. அதுக்கடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம்.
Biosphere consists of different types of ecosystem. One natural ecosystem, இன்னொன்று artificial man-made. Natural பார்த்தீங்கன்னா with or without a human interference. Artificial அப்படி இல்லை, மெயின்டைன் மேன். எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் ஃபீல்டு, மெய்ஸ் ஃபீல்டு, இந்த மாதிரி எல்லாமே இதெல்லாம் மேனோட இது. நேச்சுரலில் பார்க்கும்போது டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோசிஸ்டம், ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம், கிராஸ்லேண்டு, டெசர்ட்டு. அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம் வந்து ஓப்பன் வாட்டர், ஃப்ரெஷ் வாட்டர், மெரைன் வாட்டர். ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் லாட்டிக், ரன்னிங் வாட்டர் பாடிஸ், ரிவர், ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஸ்ட்ரீம். லேண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் வாட்டர் பாடிஸ், பாண்ட் அண்ட் லேக். அப்போ there are many types of ecosystem are charted above. Only the pond ecosystem மட்டும் detail. அப்போ pond ecosystem என்னது, லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் சாப்டர் பார்க்கணும். ப்ரொடியூசர், கன்சியூமர், டிகம்போசர். It is a classical example of natural, aquatic, freshwater, lentic type of ecosystem. It helps us to understand the structure and functions of an ecosystem. When rainwater gathers in a shallow area, gradually over a period of time, different kinds of organisms, microbes, plants, animals become part of this ecosystem. This pond ecosystem is a self-sustaining and self-regulatory freshwater ecosystem which shows a complex interaction between the abiotic and biotic components. இப்போ ஏபயோட்டிக்ங்கிறது என்னென்ன இருக்கும்? Pond ecosystem consists of dissolved inorganic CO2, O2, CaN, phosphate and organic substances like amino acids, humic acid formed from the dead and decay metal in the organic matter. The functions of pond ecosystem is regulated by few factors like the amount of light, temperature, pH value of water and other climatic conditions. Biotic components, they are constitute the produces variety of consumers and decomposes microorganism. அதில் வந்து என்னென்னா ப்ரொடியூசர்ஸ், இதெல்லாம் ஃபைட்டோ பிளாங்டன், மேலே மேந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடியது என்ன வெரைட்டி ஆஃப் ஃபைட்டோ பிளாங்டன் லைக் ஆசிலேட்டோரியா, அனபீனா, கிளாமிடாமுனஸ், பெண்டோரினா, இடோரினா, வால்வாக்ஸ், டயட்டம்ஸ். ஃபிலமெண்டஸ் ஃபார்மில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஆல்கே சச்சஸ், யுலத்ரிக்ஸ், ஸ்பைரோகைரா, கிளாடாஃபோரா அண்ட் ஈடோகோனியம். ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இறந்துக்கிட்டு இருக்குது அசோலா, சால்வியா, பிஸ்டியா, உல்ஃபியா அண்ட் ஐகோர்னியா. சப்மெர்ஜ்டு மூழ்கி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பொட்டமோகாட்டான் அண்டு ஃபேக்மெட்டிஸ். ரூட்டட் ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ஸ் நிம்பயா அண்டு நிலம்போ. மேக்ரோஃபைட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கக்கூடியதுன்னா கம்பு மாதிரி நீட்டிகிட்டு வரும், டைஃபா அண்ட் ஐபோமியா. கான்ஸ்டியூட் த மேஜர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் த பாண்ட் ஈகோசிஸ்டம். எல்லாமே க்ரீன் பிக்மெண்ட் இருக்கும், ஃபோட்டோசின்ஸ் பண்ண ப்ரொடியூசர்ஸ். இதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கன்சியூமர்ஸ். The animals represent the consumers of the pond ecosystem, which include zooplankton like paramecium and daphnia, primary consumers, benthos, bottom living animals like mollusks and annelids, secondary consumers like water beetles and frogs, and tertiary consumer like duck, crane, and some top carnivores which includes large fish, kawak, man, etc. Sea grasses and mangroves of the estuarine and coastal ecosystem are the most efficient in carbon ecosystem. அதிகமாக கார்பன் எதில் இருக்குன்னா அந்த ஆறு கடலில் சேர்கிற இடத்துல. ஹென்ஸ் தீஸ் ecosystem are called ப்ளூ கார்பன் சிஸ்டம் ecosystem. ஏன்னா கடலில் இருக்கிறதுனால அது என்ன கலர், ப்ளூ. They are not properly utilized and maintained all over the world, although they have rich bioresource potential. Decomposer are bacteria and fungi. There are also called micro consumers. They help to recycle the nutrients in the ecosystem. These are present in mud, water and bottom of the ponds. Example, bacteria and fungi. Decomposers perform the process of decomposition in order to enrich the nutrients in the pond ecosystem. The cycling of nutrients between abiotic and biotic components is evident in the pond ecosystem, making it self-sufficient and self-regulating. Next, limnology, the study of biological, chemical, physical and geological components. Inland freshwater aquatic system limnology. Oceanography and ocean, it's a study of biological, chemical, physical and geological components of ocean. Stratification of pond ecosystem.
அந்த லிட்டோரல் அதிகமாக வந்து லைட் இருக்கக்கூடியது. அதுக்கு லிம்னட்டிங் லைட் கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து ஃப்ரீ ஃபண்டலில் வந்து லைட்டே இருக்க அது ரொம்ப அப்படியே கீழே போயிட்டே இருக்குது. பெண்டிங் based on the factors like distance from the shore, penetration of light, depth of the water, uh, types of plants and animals. There may be three zones: littoral, limnatic, and profundal. The littoral zone, which is closest to the shore with shallow water region, allows easy penetration of light. It is warm and occupied by rooted plant species. The limnatic zone refers to the open water of the pond with an effective penetration of light and domination of planktons, other planktons. The deeper regions of the pond below the limnatic zone is called a profundal zone. அதுக்கடுத்து வித் நோ எஃபெக்டிவ் லைட், ஏன்னா அங்கே லைட் அவ்வளோக்கா இருக்குது. பெனட்ரேஷன் அண்ட் predominance of heterotrophs. The bottom zone of the pond is termed benthic and is occupied by community organisms called benthos, usually decomposers. The primary productivity through potency of littoral and limnatic zone is more due to the greater penetration of light than profundal zone. ஏன்னா அங்கே வந்து லைட் இருக்காது. அடுத்து ஈகோசிஸ்டம் சர்வீசஸ் என்னென்ன சேவை செய்யுதுன்னு பார்க்கணும். Ecosystem services are defined as the benefits of the people derive from nature. Robert Constanza et al. 1927 stated ecosystem services are the benefits provided by the human through the transformation of resources or environmental assets, including land, water, vegetation, and atmosphere, into a flow of essential goods and services. Study of ecosystem services act as an effective tool for gaining knowledge of ecosystem benefits and their sustained use. Without such knowledge gain, the fate of any ecosystem will be at stake, and the benefits they provide to us in futures will become bleak. Robert Contesno and his colleagues estimated the value of the global ecosystem service based on various parameters. According to them, 1997 their average global value of ecosystem services estimate எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, $33 trillion a year. The updated estimate for total global ecosystem services in 2011, the $121 trillion per year, indicating four-fold increase in ecosystem services. எதுக்கு இடையில 97க்கும் 2011க்கும். Next, mangrove ecosystem services offers habitat and act as nursery for aquatic plants and animals, provide medicine, fuel, wood and timber, act as bridge between எதுக்கு இடையில ஆறு கடல், sea and river by balancing sedimentation and soil erosion, help to reduce water forces during cyclone, tsunami and high tide periods, help in windbreak, water protection, carbon sequestration and prevents salt spray from waves. Next, how do anthropogenic activities? Anthropogenic means man-made. Now we all exploit the ecosystem more than that of our needs. The Millennium Ecosystem Assessment 2005 found that over the past 50 years, humans have changed the ecosystem more rapidly and extensively than in any comparable period of time in human history, largely to meet rapidly growing demands for food, freshwater, medicine, timber, fiber, fuelக்காக. அதை வச்சு ஒவ்வொரு சர்வீசஸ் எதுனா ப்ரொவிஷனிங் சர்வீஸ், ஃபுட்டு, ஃபைபர், ஃபியூல், ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸ், பயோகெமிக்கல், ஃப்ரெஷ் வாட்டர், மெடிசின்ஸ் எல்லாம். கல்ச்சர் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் வேல்யூஸ், நாலேஜ் சிஸ்டம், எஜுகேஷன் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன்,
recreation and aesthetic values, ecotourism, supporting services for the primary production, provision of habitat, nutrient cycle, soil formation and retention, protection of atmosphere oxygen, water cycling. Regulating service வந்து இன்வேஷன் ரெசிஸ்டன்ட். இன்வேஷன்னா ஃபாரின் பிளான்ட் வந்து உள்ள விடாமல் பார்த்துக்கணும். ஹெர்பியோரி பாலினேஷன், seed dispersal, climatic regulation, pest regulation, disease regulation, erosion regulation, water purification, natural hazard protection. Generally, the following human activities disrupt to re-engineer ecosystem every day. என்னெல்லாம் மனிதனால பிரச்சனை? Habitat destruction, deforestation and overgrazing, erosion of soil, introduction of non-native species, over harvesting of plant materials, pollution of land, water and air, run of pesticides, fertilizer and animal waste. Ecosystem resilience. Ecosystem is damaged by disturbance from fire, blood, predation, infection, drought, etc., removing a great amount of biomass. However, ecosystem is endowed with the ability to resist the damage and recover quickly. This ability of ecosystem is called ecosystem resilience or robustness. How to protect ecosystem? எப்படி protect பண்ணலாம்? It is a practice of protecting ecosystem at individual, organizational and governmental levels for the benefits of both nature and humans. Threats to ecosystem are many, like adverse human activities, global warming, pollution, etc. Hence, if we change our everyday lifestyle, we can help to protect the planet and its ecosystem. If we will fail to protect environment, we will fail to save posterity. Therefore, we have to practice the following in our day-to-day life: buy and use only eco-friendly product and recycle them. Grow more trees. Choose sustained farm products. Sustainable தொடர்ந்து பயன் தரக்கூடியதாக vegetable, fruit, greens. Reduce the use of natural resource. Recycle the waste and reduce the amount of waste you produce. Reduce consumption of water and electricity. Reduce or eliminate the use of household chemicals and pesticides. Maintain your cars and vehicles properly in order to reduce carbon emission. Create awareness, educate about ecosystem protection among your friends and family members. Ecosystem management. It is a process that integrates ecological, socio-economic and industrial factors into a comprehensive strategy in order to sustain and enhance the quality of the ecosystem to meet current and future needs. Ecosystem management emphasis on human role in judicious use of ecosystem for sustained benefits through uh, minimal human impacts on ecosystem environment degradation and biodiversity loss will result in depletion of natural resources, ultimately affecting the existence of human. By 2025, at least 3% billion people, nearly 50% of the world population, are projected to face water scarcity. அப்போ நீர் பற்றாக்குறை, forest approximately 50% of global biodiversity and at least 300 million people are developed on forest goods and services to sustain their livelihood. Next is strategies of ecosystem management. It is used to maintain biodiversity ecosystem. It helps in indicating the damaged ecosystem. Some species indicate the health of the ecosystem. Such species are called flagship
species. It is used to recognize the inevitability of ecosystem change and plan accordingly. It is one of the tools used for achieving sustainability for ecosystem through sustainable development program for a project. It is also helpful in identifying ecosystem which is needed for rehabilitation. It involves collaborative management with the government agencies, local population communities, and NGOs. It is used to build the capacity of local transition and the local institutions and community groups to assume responsibility for long-term implementation of ecosystem management activities even after the completion of the project. அது என்னன்னா அர்பன் ecosystem restoration. ஏன்னா அடையார் பூங்கா is located in Chennai and covers an area around the total 358 acres or Adayar Creek and estuary, of which 58 acres are taken up to eco restoration under the auspices government of Tamil Nadu. It is maintained by Chennai River Restoration Trust. This was a dumping site previously. Presently, it has 6 species of mangroves, 170 species of littoral and tropical evergreen forest, which have successfully established as a sustainable ecosystem. Restoration of plant species have brought other associated fauna and the butterflies, birds, reptiles, amphibians, and the other mammals of the ecosystem. Currently, Adayar Bunga functions as an environmental education center for the school and college students and the public. The entire area stands one of the best example for urban eco restoration in the state of Tamil Nadu. Okay, மீதி அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம்.